Good morning, class. Morning, How are you today? I'm fine. Okay. Before we begin, I want to check the absence. Okay. Siapa yang absen hari ini? Aldi Ada. Siapa yang absen? Aldi. Made. Okay. Yeah. How many people absent? Five. About five. Okay. Look at the two books I wrote today. Yeah. The one is thick, yeah, tebal. The other is thin. It is. Do you know how to compare them in English? Okay, you don't know. Today we will learn about that. Yeah. Degrees of comparison. Yeah. Cara membandingkan suatu benda. Ya. Atau sebetulnya suatu orang bisa suatu variabel. Ya. Today we will learn about degrees of comparison. Ya. How to compare two things at the same time. Okay. Open your textbook. Ya. Write it down. Ya. Degrees of comparison. Silakan ditulis judulnya, the title, degrees of comparison. Okay, in degrees of comparison, there are two main things atau dua jenis utama. Yang pertama, comparative. Yang kedua, number two is superlative. Comparative more two things, ya, untuk membandingkan dua benda. Ya. Example, book A and book B. Ya. Let's compare them. Ya. Book B is thicker than book A. Ya. Buku B, buku yang kedua ini lebih tebal dari buku yang pertama. Ya. We compare them with adjective thick, ya, tebal. Ketebalannya kita komparasi. Nah, kalau itu cuma dua benda, if there are only two things, we use comparative. Ya. We use comparative. Jadi book B is bigger than book A. Ya, ada perbandingannya, dua benda yang dibandingkan. Ya. To compare things. The second type of comparison degrees is superlative. Superlative is used for more than two things. Ya, digunakan untuk memperbandingkan suatu hal atau suatu benda yang jumlahnya lebih dari dua. It's comparison of more than two things. Nah, jadi ini contohnya buku ada lebih dari dua kan? Yes. Book A, book B, Yes. and book C. Yes. If we compare only two of them, we use comparative. Ya, misal kita compare buku B lebih tebal dari buku A, book B is thicker than book A. Ya. But in the superlative, more than two things, book C, there are book C, buku ketiga, ya, we use superlative. Out of all the books, ya, dari semua buku, book C is the thickest. Ya. See the difference? Thickest. Jadi adjektif tambahin es, ya, thickest. Ya. Jadi dari ketiga buku, buku C yang paling tebal. Out of the three books, out of all the books, book C is the thickest. Yeah. But if you want to book B and book C, we use comparative. Book C is thicker than book B. Yeah. But if you more than two things, ini kan ada tiga, ya. Ini three things. Kita compare out of all the books, out of all the three books,
Book C is the thickest, ya. Buku C, buku ketiga adalah buku yang paling tebal. Ya. Itulah perbedaan dari dua jenis degrees of comparison. Pertama, tadi komparatif untuk dua benda, superlatif untuk lebih dari dua benda. Selain benda juga bisa manusia, orang, atau hal-hal yang lain di compare. Oke. Books, ya. Apa yang pakai books? Buka buku pakainya coba. Ada itu comparative comparison degree di bab 2, coba buka di halaman 60. Coba dicek buku pakai, ya. Dan perhatikan ke depan ke papan tulis. Take a look at the board, ya, in the front of the class, please. Yes. Fokus. I will write it down. Saya akan menulis rumusnya. Tadi setelah kamu paham dua jenisnya, sekarang ada lagi rumusnya, ya, biar kamu bisa paham penggunaan dari comparison degree ini, ya. Tadi yang pertama comparative superlative dulu, ya. I will write the adjective. Saya akan tulis kata sifatnya untuk perbandingannya, dan kemudian versi comparative dan versi superlative. Silakan ditulis, disalin, oke? Here, the adjective, ya. The adjective is here. Ini comparative, ini superlative. Fokus class. First one, fast, ya. Apa artinya fast? Cepat. Kalau kita compare dua hal, ya, mana yang lebih cepat, kita menggunakan comparative fast tambah faster. Oke, please repeat after me. Faster. Oke. Itu comparative, ya, membandingkan dua hal. Nah, untuk superlatifnya, ya, jika yang dibandingkan lebih dari dua hal, if you compare more than two things, you use fast, the adjective, plus tadi apa yang saya bilang, tambah is, the st. Nah, fast, the fastest, ya, the fastest, yang paling cepat. Itu kalau nge-compare lebih dari dua hal, the fastest. For the superlative, repeat after me, the fastest. Ya. Contoh the fastest man alive, ya, manusia tercepat yang hidup di dunia, the Flash, ya, superhero dari DC, ya. Karena dia nge-compare semua manusia, kan manusia lebih dari dua, banyak, ya, sebagai superlatif. The fast, adjektifnya tambah est, the fastest, ya. Kalau cuma dua, misal antara Rafa dan Zaki, ya, the faster, ya, Rafa faster than Zaki, ya, di compare dua hal. Example, I will use the adjective tall, ya. What's the comparative of tall? Taller, yes, tall plus taller, and the superlative taller. Oke. Coba ya kita pakai perbandingan secara langsung. Please come to the front of the class. Fatar, Gibran, and Fabian. Okay, now look at the three of them. Coba kita perbandingkan dua dulu, ya. Sini, Fatar. Maju tangan. Oke. Kamu gini. Nah, lanjut. Ya, Fatar is tall, adjektif, ya, kata sifat tinggi, Fatar tinggi. Kalau komparatif kita membandingkan dua, but Fabian taller than Fatar. Coba, Fabian taller than Fatar, lebih tinggi dibanding Fatar. Tapi kalau Gibran ikut, jadi kan kita membandingkan tiga orang, Gibran maju. Out of the three of them, Gibran is the tallest, ya. We use the superlative. Oke, coba tes, ya. Fabian is out of the three of them, Gibran is the tallest. Oke.
Tepuk tangan untuk ya, untuk orang-orang tinggi di kelas ini. Ya, untuk ukuran kamu ya tinggi lah. Boleh. Itu tadi contoh ya digunakan jika kata sifatnya atau jika katanya untuk komparasinya adalah one word syllable atau kata yang satu suku kata tall ya atau tadi fast. Gimana kalau kata sifatnya panjang? Contoh expensive ya, expensive 3 syllable ya, jadi tergolongnya kata yang panjang. Kita nggak pakai atau us. Coba perhatikan biar kamu paham rumusnya. Ini untuk rumus yang kedua. Ya, ini yang harus kamu perhatikan. If the word is long enough or more than 1 syllable ya, lebih dari satu suku kata. So, tall kan cuma satu tall. Nah kalau expensive misalnya kan expensive kata sifat artinya mahal. Expensive ada 3 syllable. Ya, kita tulis dulu coba. Expensive, we don't use or, tapi kita pakai more expensive. Ya, jadi komparatifnya kita pakai more expensive, bukan expensiver. Jadi more expensive karena katanya panjang tadi ya, more expensive. Contoh apa barang yang mahal? iPhone ya. iPhone is more expensive than Android. Ya. So if the word is long, ya, expensive is a long word, ya, kata yang panjang, tergolong panjang lebih dari 3 suku kata, itu we use more atau untuk superlatif we use most, ya. Tadi ingat superlatif untuk membandingkan lebih dari 2 hal, lebih dari 2 benda, ya. Berarti kalau misalnya ada 3 HP, Android, iPhone, dan apa misalnya? Huawei, ya Huawei from China ya. iPhone is most expensive of them all ya. Kalau di compare 2, Huawei ya, Android China is more expensive than Android Indonesia. Ya. Tapi kalau di compare lebih dari 2 tadi, kita menggunakan most expensive untuk kata yang panjang, untuk long words. Most expensive or the superlative. Okay. Ya. Comparative use. Please repeat after me. Comparative use more. Ya. For the word expensive, we use more. Kurang semangat, we use More expensive. and for the superlative, we use More expensive. Good. Let's practice. Okay. I want one of you to answer. Okay. Now the word is smart. Yeah. Smart. The adjective is smart. Is it a short word or a long word? Short. You sure about that? Okay. Smart is a short word. Rehan says. Yeah. Now. Oke, karena itu kata yang pendek, berarti komparatifnya apa? What's the comparative of smart? Smarter. Oke, and the superlative? Smarter. Yes, good, Rehan. Applause to Rehan. Yeah. Now the second word, diligent. What's the comparative of diligent? Diligent. Nice try, but it's not exactly that. Yeah. Anyone can give the right answer? What's the trio? More diligent, sir. More diligent for the comparative. Yeah. Yeah. Remember, diligent is a long word. Diligent, 3 syllables. Yeah. So we use more for the comparative, and for the superlative we use. Yes, most diligent. Okay, you got it. Okay, nice. Give applause to the trio. All of you. Let's summarize this lesson today. Degrees of comparison. For the short words,
Yeah. In the comparative we use in the superlative we use yeah. And for the long words in the comparative we use for the superlative most. Yeah. For more than two things we use most. Yeah. That's great, all of you. Yeah, I'm proud of you all. Okay. Great, yeah. Now for the homework, yeah, you, all of you, each one of you, you compare 2 or 5 things in your room, ya. Compare, ya, perbandingkan 5 benda, ya, di ruangan kamu, ya. Nanti di minggu kemudian, minggu selanjutnya saya cek. Oke? Ready? Okay. That's all for today. I hope all of you enjoy this class. See you all next week. See you.